challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted
25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level.
prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically,
Global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist
the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted
2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment,
and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation.
Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development
enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector.
vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports
over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji.
Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। மாற்றம் எதுவும் இல்லை. அது ஒரு முக்கியமான டேக்அவே. 10 ஆண்டுகளில் இந்த அரசு என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறது, என்னென்ன துறைகளில் எல்லாம் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறது என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் போல இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் உரையானது அமைந்திருக்கிறது. சமூக நீதிக்கான அரசு, த ஸ்கில் இந்தியா 1.4 கோடி பேர் அளவுக்கு பயன்பெற்றக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இருந்திருக்கிறது. எவ்வளவு ஐஐடிக்கள் அமைந்திருக்கின்றன, எவ்வளவு ஐஐஎம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, பொருளாதாரம் எப்படி ஒரு கடுமையான உலக சூழலிலும் கூட சீராக இருக்கிறது, பேண்டமிக்கில் எப்படி பொருளாதாரம் மேனேஜ் செய்யப்பட்டது, வடகிழக்கு முன்னேற்றம், மீனளம் என்று பல்வேறு துறைகளில் அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எல்லாம் பட்டியலிட்ட ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் போல அமைந்திருக்கிறது இந்த இடைக்கால பட்ஜெட். கடந்த இடைக்கால பட்ஜெட் 2019 தாக்கலான போது வரி சலுகைகள் உட்பட, வருமான வரியில மாற்றங்கள் உட்பட பல சலுகைகள், பல கவர்ச்சிகர திட்டங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றன. இந்த முறை அப்படி புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் வழமை மரபு என்பது இது ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட், ஒரு தேர்தல் ஆண்டு என்பதனால தேர்தல் முடிந்து ஒரு புதிய அரசு வரும் வரைக்குமான ஒரு பட்ஜெட் இது. அதனால வழக்கமாக புதிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறுவது என்பது மரபு அல்ல. நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஜூலையில் முழு பட்ஜெட் நாங்கள் தாக்கல் செய்யும் போது நிறைய விஷயங்களை எல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் வெளிப்படுத்துவதை பார்த்தோம். த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் என்று சொல்வார்கள், அதுவும் கூட ஒரு 5.1% ஜிடிபியில் 5.1% என்ற அளவில் கட்டுப்படுத்தியிருக்கோம். 7 லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரி விலக்கு உள்ளிட்ட விஷயங்களை எல்லாம் இந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த அரசு செய்தவற்றையெல்லாம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்டியலிட்டு பேசியிருக்கிறார் தன்னுடைய பட்ஜெட் உரையில். ஏழு லட்சம் வரையிலான தனிநபர் வருமானம்
இதுக்கு வரி செலுத்த தேவையில்லை அப்படிங்கிற முந்தைய நிலையே தொடரும். கார்ப்பரேட் டாக்ஸ்ல கூட மாற்றம் இல்லை, தனிநபர் வருமான உச்சவரம்பிலையும் மாற்றம் இல்லை என்பதுதான் முக்கியமான டேக்அவே. திரு ரகுநாதன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார், பொருளாதார நிபுணர். பெரிய புதிய அறிவிப்புகள் இல்லை, முக்கிய அறிவிப்புகளை எல்லாம் நாங்கள் முழு பட்ஜெட்டில் ஜூலையில் தான் அறிவிப்போம் என்ற அறிவிப்பும் வந்திருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட் பற்றிய உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை திரு ரகுநாதன். கிட்டத்தட்ட எதிர்பார்த்த ஒரு பட்ஜெட். 11 லட்சம் கோடி கேபெக்ஸுக்கு வழங்கி இருப்பதுன்றது பாராட்டத்தக்கது. கேபெக்ஸ்ன்றது எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றோம்ன்றதுதான் முக்கியம். ஏன்னா இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஏர்போர்ட்டை பில்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா அந்த ஏரியா மட்டும் தான் டெவலப் ஆகும். அதுல குறிப்பா நான் பாராட்ட வேண்டியது என்னன்னாக்க, இப்ப ரயில்வே 3 காரிடார் அமைப்போன்றாங்க. ரயில்வே காரிடார்ன்றது அக்ராஸ் த கண்ட்ரி போகக்கூடியது. அப்போ அந்த கேபெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஒரு ஜாப் கிரியேஷனையும் உருவாக்கும், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸையும் தெரிவாக்கும். அது பாராட்டப்பட வேண்டியது. அதே மாதிரி இந்த டூரிசம் டெவலப்மெண்ட், எஸ்பெஷலி ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம் பத்தி பேசியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இப்ப அயோத்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மாபெரும் விசிட்டர்ஸ் லெவல்ல வரவழைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்றது தெரியும். 20,000 கோடி கிட்டத்தட்ட அந்த அடுத்த ஓராண்டு அங்க வருமானம் இருக்கும்ன்றது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல பிசினஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், மக்களுடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுல மாறுதல் கருத்து இல்ல. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய கொடுக்கறதா சொல்லி இருக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு R&D டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு அதிக வருடம் 15 வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட வட்டி இல்லாத அல்லது குறைந்த வட்டியில ஒரு கடனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கார்பஸ் ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இது இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணா பாக்குறோம். ஏன்னா ஒரு கன்வென்ஷனல் பிசினஸ் வந்து இப்ப மாறி புது பிசினஸ் மாடலா மாறிடுச்சு. அதுக்காக நிறைய R&D தேவைப்படுது. அதுக்காக நம்ம வந்து செலவினங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு தேவைப்படுது, பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. அதுக்கு இந்த கார்பஸ் ஃபண்டை நான் அனௌன்ஸ் பண்றேன்னு சொன்னது மிக அருமையான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் பாக்குறேன். பட் டீடைல்ஸ பார்க்கணும், யார் யார் இதுல எலிஜிபிள் ஆக போறாங்க, இது யார் யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டி வராதுன்றத பார்க்கணும். டாக்ஸேஷன்ல எந்தவித மாற்றலும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்கம் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா மாறுதல் இல்லைன்னா எதிர்பார்த்ததுதான். பட் ஜிஎஸ்டில நாங்க கொஞ்சம் டெஃபினட்டா மாறுதல்களை எதிர்பார்த்தோம். சாமானியர்களுடைய இன்ஃபிளேஷனை குறைப்பதற்கோ அல்லது அவர்கள் வருமானத்திற்கும் செலவிற்கும் இடைப்பட்ட கிராஃபை குறைப்பதற்கும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம். அது கிடைக்காதது வருத்தத்தை கொடுக்குது. சோலார் ஹோம் ப்ராஜெக்ட்ன்ற பேர்ல 1 கோடி வீடுகளுக்கு 300 யூனிட் நாங்க சூரிய ஒளியில தருவோம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல நடைமுறை சிக்கல்கள், ஏற்கனவே சோலார் ரூஃப்டாப் சிஸ்டம்ன்றது அதிக அளவுல மேல ஏறல. அது ஏறாததுக்கு காரணம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் அல்லது அமைப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. பட் நல்ல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்டா நான் பார்க்கிறேன். அதனால டிஸ்காமுக்கு, அதாவது டான்ஜெட்கோ மாதிரியான நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறவருக்கு என்ன பாதிப்பு உருவாக்குதுன்றதையும் பார்க்கணும். இந்த 1 கோடி எங்க போகுதுன்றத பார்க்கணும். உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே பாதி போயிடக்கூடாது. இத மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துக்கு இந்த 1 கோடி பயணிட்டாளர்களை தேர்வு செய்ய போகிறோம், எப்படி தேர்வு செய்ய போகிறோம், எப்படி கொடுக்க போகிறோம், சப்சிடி இருக்குமா, கேபிட்டல் இது இருக்குமான்றத பார்க்கணும். மற்றபடி எதிர்பார்த்த ஒரு பட்ஜெட்டாக பார்க்கிறேன் ஹரி. ஏவியேஷன் செக்டரை பத்தி நிறைய தொட்டிருக்காங்க. அங்கங்க அப்படி ஒரு தெளிப்பை பார்த்தேன், ஒரு அட்ராக்டிவான தெளிப்பை பார்த்தேன். கடந்த 5 வருடங்கள்ல நிறைய பண்ணிட்ட மாதிரியான சாதனைகளை சொல்லுவதை பார்த்தேன். நாங்கள் தான் திரும்பி வரப்போகிறோம், வந்தால் இன்னும் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தேன். இப்போ 1 லட்சம் பெண் முதலீட்டாளர்களை நாங்க டெவலப் பண்ண போறோம், உமன் சப்போர்ட் கொடுக்க போறோம், லாங் டேர்ம் R&D ஃபண்டிங் கொடுக்க போறோம். இதெல்லாமே வந்து ஒரு பட்ஜெட் பேஸ்ட் ஆன் எலெக்ஷன் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு பாக்குறதே தெரியுது. பட்ஜெட் பேஸ்ட் ஆன் எலெக்ஷன் அப்படின்னா 2019 நிறைய கவர்ச்சிகர அறிவிப்புகள்லாம் வந்ததை பார்த்தோம். அப்படி எதுவுமே இதுல இடம்பெறலையே. கான்சியஸா எந்த புதிய அறிவிப்புகளையும், கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள், சலுகைகள் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருக்கிறாங்களே, அது எதனால? ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்பிடன்ஸா?
இல்ல தெரியல எனக்கு இது ஏன் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா இப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே 5.8% டெபிசிட் பட்ஜெட் தான் போட்டிருக்காங்க. அப்ப ரொம்ப மாறுதல்கள் இல்ல. கேபெக்ஸ பத்தி நம்ம சொல்றோமே தவிர 11 lakh crores சொல்றோமே தவிர அது போன வருஷத்தை விட only 11% இன்க்ரீஸ். இன்ஃபிளேஷனே அதிகமா இருக்கும். அதனால ரொம்ப அதிகமான ஒரு பலன்கள் இல்லை. நான் குறிப்பிட்டு சொன்னது சில தெளிவுகளை தெளிக்கிறத சொன்னே தவிர அந்த 5 ஒரு தெளிப்பா இருந்தாலும் இப்போ இத்தனை பேரை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறோமே அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கன்றத பத்தி தெளிவானது இல்ல. நாங்க எதிர்பார்த்தது இந்த சிறு குறு தொழில்கள்ல இந்த 6 மாதத்திற்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நம்ம அமர்த்தினோம்னா ஏதாவது சப்சிடி கொடுப்பாங்களா, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்குபேஷனல் ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுப்பாங்களா, எப்படி மெடிக்கல்ல ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜன்சி இருக்குமோ அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங்ல இன்னொரு செமஸ்டர் அல்லது கடைசி செமஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரியில போய் வேலை செய்யுங்க, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைபண்ட் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறோம்னு ஏதாவது ஒரு புரட்சிகரமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாப் கிரியேஷன்லயும் இல்ல, சிறு குறு தொழில்களுக்கு எதிர்பார்த்த சில தளர்வுகள் இல்ல, ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸுகள் இருந்த தளர்வுகள் இல்ல, ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஏஞ்சல் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனை பற்றிய அறிவிப்பு நிச்சயமா வரவில்லை. இதை ஏமாற்றங்கள் ஐ திங்க் நான் ஒரு ஏமாற்றத்தோடைய பட்ஜெட்டை கேட்டேன். அதனால கேட்டதெல்லாம் பரவாயில்லையே அபாடா அபாடா அப்படின்னு தான் இருந்ததே தவிர என்ன பாதிக்காத வரைக்கும் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு இருந்ததே தவிர திருப்தியான இப்ப நீங்க அந்த காட்சி முடிந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா செல்ஃப் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இருந்திருக்கலாமே, இதெல்லாம் கொடுத்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு தான் தோணுது ஹரி. பட் ஆனா ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட்ல வேற என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்திருக்குல்ல. இது எப்படி பார்த்தாலும் வரக்கூடிய சில மாதங்களுக்கான பட்ஜெட். ஜூலைல தான் எந்த அரசு வந்தாலும், இந்த அரசு மீண்டும் வந்தாலும் வேற ஒரு அரசு வந்தாலும் ஒரு பட்ஜெட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் மீனிங்ஃபுல். இந்த பட்ஜெட்ல எதிர்பார்ப்பதும் கூட பொருளற்றது இல்லை. இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல ஹரி. இவ்வளவு கான்பிடென்டா நாங்க தான் வரப்போறோம்னு பேசினவங்க இந்த பட்ஜெட்லயே அசாத்தியமாகவே பேசியிருக்கலாமே. ஐ திங்க் இவங்க டிஃபென்சிவா போறது அந்த அளவுக்கு ஒரு வேளை இவங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லையோன்னு கூட தோணலாம்ல ஹரி. You can also assume that way. If you are so confident about coming back to the power, then this budget could have been more assertive. இந்த பட்ஜெட்ல இருந்து நிறைய அறிவிப்புகளை கொடுத்திருக்கலாம். அது ஜூலைல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களே வெளிப்படுத்துறாங்க இல்ல. ஜூலைல நிறைய அதுல முக்கியமான பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதிர்பாருங்க. அதான் வந்தா பாத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி இருக்குல்ல. அது நான் இவ்வளவுதான்ப்பா நான் இப்ப பண்ண முடியும், ஆனா நான் வந்தா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஒரு 10 வருஷ ரிப்போர்ட் கார்டை எக்கனாமி வைஸ் ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக்கா பார்க்கும்போது இப்போ உலகமே பேண்டமிக்ல திணறிய போது இந்தியா திணறல, இங்க சீராக இருந்தது, பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாம் திருப்திகரமாக இருக்கிறது. இன்ஃபிளேஷனை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு மாடரேட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறாங்க, மற்றதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களே கூட இன்ஃபிளேஷன் குறைவா இருக்கிறதா சொல்லல, மாடரேட் அளவுல இருக்கு அப்படின்றாங்க. இன்ஃபிளேஷன் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு போதுமான ஸ்டெப்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த பட்ஜெட்ல? இல்லைங்க, இன்ஃபிளேஷனை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு உண்டான போதுமான ஸ்டெப்புகளை நான் பார்க்கலைங்க. உண்மையை சொல்லணும்ன்றா நான் அத மாதிரியான எந்த அட்ரஸும் நான் இந்த இதுல பார்க்கல பட்ஜெட்ல. ஒரு காமன் மேனுக்கு என்னுடைய செலவினங்கள்ல ஏதாவது குறையுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்னால எந்த செலவினமும் எனக்கு குறைய போவதில்லை. அப்ப நீங்க திருப்பி மறுபடியும் நீங்க என்ன சொல்லிருங்க, ஏன் குறைய போதில்லைன்னா 3 மாதம் கழிச்சு குறையும். என்னால இன்னைக்கு நான் ஒரு ஐசியூ பேஷண்டா ஆக்சிஜன் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கிறது ஹார்லி. பார்ப்போம், ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் பிரேக். ஒரு ஹைப்பர் லோக்கல் சோஷியல் ஆப் போஸ்ட் போட்டு ஏரியால பாப்புலர் ஆகுங்க, குரூப்ஸ்ல சேர்ந்து பேசுங்க, புது வாய்ப்புகளை கண்டுபிடிங்க. என்னது தமிழர்களுக்கான ஒரு சோஷியல் ஆப்பா? மாறுதே மாறுதே லைஃப் மாறுதே 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 மாறுதே. 33% இடஒதுக்கீடு 24 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதுக்கும் டீலிமிட்டேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அண்ணாமலைக்கு கொஞ்சம் கூட்டம் வந்தா ஆணவம் வந்துருச்சுங்க. உண்மையிலேயே நான் பெரிய சக்தியா மாறிட்டு நினைச்சிட்டாங்க. அண்ணாமலையின் கூட்டம் அதிமுகவுக்கு கண்ணை உறுத்துதா? ஸ்பெசிபிக்கா த்ரெட் இருந்தது சார், ஓபன் த்ரெட் இருந்தது. இந்த நாளன்னைக்கு தாக்குதல் நடத்தப்படும் அப்படின்னு 2001லயும் இதே தான் நடந்துச்சு பாஜக ஆட்சியில. இப்பொழுதும் பாஜக ஆட்சி நடக்குது. இப்ப பாராளுமன்றத்தை நீங்க ஒரு கேலி கூத்தாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு தான் நான் சொல்ல வர்றேன்.
ஏன் நீங்க வங்கி மூலமா செலுத்தல பணத்தை? சொல்லிருக்காங்கல்ல விளக்கம். வங்கி கணக்கு அட்டையெல்லாம் தொலைஞ்சு போயிருக்கும், பாஸ்புக் ATM கார்டு தொலைஞ்சு அப்போ ரேஷன் அட்டை தொலைஞ்சு போயிருக்காதா? விவாதங்களில் முதன்மை நிகழ்ச்சி ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம். என்னுடைய அரசியல், என்னுடைய பாணி, என்னுடைய ஸ்டைல். காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள், வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள், ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். 40க்கு 40 வெல்வோம், இந்தியாவை காப்போம். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு, உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி, அன்றைய நாளின் ராசி பலன், நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது, வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி தினமும் காலை 7 மணி முதல். அரசியல், சினிமா, பொது அறிவு தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி. மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏய்? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் 7 மணி செய்தி தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. தொழிலதிபர் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள், மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர், சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும் கேளடி கண்மணி. சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு. கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டீங்களா? திமுக கூட்டணியா அதிமுக கூட்டணியா? அப்பாட்டில் தான் கூட்டு பொரியல்லாம் இல்லை, சண்டை தரிச்சு தான். திமுகவும் வேண்டாம், அதிமுகவும் வேண்டாம். ஒரு மாற்று அரசியல் இந்த மண்ணில் மலர வேண்டும். அண்ணாமலை பொம்மையை எதிர்த்து பேச தயாரா? நாங்க மேதாட்டில் கட்டியிருந்தா முன்னெடுத்துட்டு போயிருந்தா போராட்டம் பண்ணிருப்போங்கிறாரு. நீங்க DK சிவகுமாருக்கு எதிராக KS அழகிரி போராடுவார். இப்ப 24ல மத்திய அரசு மாறிடுச்சுன்னா நீட்டு விலக்கு பெற்று தந்துருவீங்க? உறுதியா கேட்பாங்கல்லம்மா. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம 50 லட்சம் பேர்கிட்ட எழுத்து வாங்கணும்? சாதி ஒழிப்புங்கிறது கருத்து, அது சாதி இல்லை. சமத்துவம்ங்கிறது கருத்து, அது மதம் இல்லை. சமத்துவம் பேச்சா இருக்கு, செயல்ல. இப்படியாவது எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சிடணும். கோர முகம் காட்டும் மனித மிருகங்கள், அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள், அதிர வைக்கும் நூதன மோசடிகள், குற்ற சரித்திரம். திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மதியம் 2:30 மணிக்கு மற்றும் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 10 மணிக்கு. நிறமும் நலமும் சூழ்க நெக்ஸான் பெயிண்ட்ஸ். கைகளில் அலங்கரித்த மெஹந்தி, காவேரி காவேரி மெஹந்தி. காவேரி மெஹந்தி கோன், கைகளில் பதியும் அன்பின் ஆழமான நிறங்கள். முத்தூட் மினி வழங்கும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் போட்டி. தங்க நகை கடன் பெறுங்கள். இனி கார், ஸ்கூட்டர்கள், தங்க நாணயங்கள் மற்றும் மேலும் பல அட்டகாசமான பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பை பெறுங்கள். தங்க நகை கடன் பெறுங்கள் இப்போதே. முத்தூட் மினி என்றும் உங்களுடன். என்ன பண்ண போற? ஷாம்பு ஹேர் கலர், VIP ஹேர் கலர் ஷாம்பு. ஜஸ்ட் ஷாம்பு ஈர கையில எடுத்து மசாஜ் பண்ணி 15 மினிட்ஸ்ல வாஷ் பண்ணா போதும். ஹேர் நேச்சுரல் கலர் பக்கா. கைகளில் அலங்கரித்த மெஹந்தி, காவேரி காவேரி மெஹந்தி.
காவேரி மெஹந்தி கோன் கைகளில் பதியும் அன்பின் ஆழமான நிறங்கள். இடைக்கால பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இது 10 ஆண்டுகால அரசு செயல்பாட்டுடைய ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டாக அவர் இந்த உரையில் பல அம்சங்களை பட்டியலிட்டிருக்கிறத கேட்டிருக்கோம். ஆனால் வரி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, டேக்ஸ் லேப் அப்படியே தொடர்கிறது. இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸுடைய சட்டமன்ற குழு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை எம்எல்ஏ நம்மோடு தொடர்பில் இருக்கிறார். திரு செல்வ பெருந்தகை, இந்த பட்ஜெட்டில் பாராட்டுக்குரிய விஷயங்களை என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்க நீங்க? இந்த 10 ஆண்டுகளா போடப்பட்ட பட்ஜெட்ல எதையுமே பாராட்டுக்குரியதில்லை. மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் ஏற்படல. அவர்கள் சொன்ன வாக்குறுதியும் இதுவரை 10 ஆண்டுகள் முடிந்தும் நிறைவேற்றல. ஏதாவது ஒரு வாக்குறுதி நாங்கெல்லாம் இந்த தேர்தலில் 2014 இந்த தேர்தலில் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கோம், 2019 தேர்தலில் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கோம். இதை நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க பாப்போம். ஒன்ன சொல்லுங்க. இந்த பட்ஜெட் என்பது நாங்கள் வரி விதிக்கவில்லை. நாங்க கடந்த ஆண்டு என்ன போட்டோமோ அது அப்படியே தொடரும். ஆனால் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வரப்போகிறது. அந்த பட்ஜெட் என்ன வரப்போகுது, தேர்தல் முடிந்து வரப்போகுதுன்றாங்க. அவங்க என்ன மனசுல வச்சு சொல்றாங்கன்னு தெரியும். முதல்ல அது நடக்க போறது இல்ல. அப்படி அவங்க சொல்றது உண்மையா இருந்தா இன்னும் பெட்ரோல் விலை 25 ரூபாய் உயர்த்துவாங்க, டீசல் விலையை 20 ரூபாய் உயர்த்துவாங்க, கேஸ் விலையை இன்னும் 500 ரூபாய் உயர்த்துவாங்க. முதல்ல அதுல இருந்து கையை வச்சு எல்லா விலைவாசி உயர்வும் நடக்கும். இது ஏழை எளிய மக்களுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையா என்பதை மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லணும். லட்சக்கணக்கான கோடியை தொழிலதிபர்களுக்காக ரத்து செய்துவிட்டு எல்லாத்தையும் நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். தொழிலதிபருடைய கடன்களை ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும்னு ஒரு ஆர்டரை போட்டுட்டு வரா கடன் 4% தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே. இதுக்கு என்ன அரசு, என்ன நிதிநிலை, என்ன நிதி அமைச்சகம், இதுக்கெல்லாம் உண்மையா பாய திறக்கல, பதில் சொல்லல. ஏவனாவது சாமானியர்கள் ஒரு டிராக்டர் வாங்கிட்டான், ஒரு 50,000 ரூபாய் 1 லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்கிட்டா அவங்க வீட்டுல போய் ஜப்தி நடவடிக்கையில இறங்குறாங்க. இதுதான் இந்த ஆட்சியுடைய அவலம். ஆகையால இந்த நிதிநிலை அறிக்கை என்பது மக்களுக்கு தேவையான நிதிநிலை அறிக்கை இல்லை. இது மக்கள் விரோத ஆட்சி தான் 10 ஆண்டுகளாக நடந்து போய். இதுதான் என்னுடைய பார்வை. வழக்கமா இந்த மாதிரியான இடைக்கால பட்ஜெட்ல பெரிய அறிவிப்புகள்லாம் செஞ்சிட முடியாது, வர சில மாதங்களுக்கான பட்ஜெட். ஆனா இந்த மாதிரி இடைக்கால பட்ஜெட்லையும் கூட கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் அறிவித்த முன்னுதாரணங்கள் உண்டு. இன்னைக்கு அதை செய்யலை அப்படிங்கும் போது அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கான்ஃபிடன்ஸை காட்டுதா, நாங்க கான்ஃபிடண்டா இருக்கோம், இதெல்லாம் அறிவிச்சு தேர்தலை ஜெயிக்க வேண்டிய நிலையில இல்லை அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை காட்டுதா, ஒரு பிஸ்கல் ப்ரூடன்ஸை காட்டுதா? உங்க பாருங்க. அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இவங்களுக்கு இருந்ததா, நம்பிக்கை இருந்தா எதுக்காக ராமர் கோவிலை கட்டி முடிக்காததை அவசரமா திறக்கணும்? அப்போ அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். எதுக்காக திறக்கணும்? எதுக்கு பிரதமரே போயிட்டு பூசாரி வேலையை செய்யணும், சாமியார் வேலையை செய்யணும்? சொல்லுங்க பாப்போம். அதுக்குதான் ஆச்சாரியார் பெருமக்கள் இருக்காங்க செய்யறதுக்கு. அதைத்தானே சங்கராச்சாரியார் சொல்றாரு, எங்களுக்கு இதுல உடன்பாடு இல்லை, கட்டி முடிக்காததை தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக இவர்கள் திறக்கிறார்கள், இது எந்த ஆகம விதியும் ஏற்றுக்கொள்ளாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப கான்பிடன்ஸ் இருந்தா நீங்க பொறுமையா தேர்தலுக்கு பிறகு ராமர் கோவிலை திறக்க வேண்டியதுதானே? அதனால அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே கிடையாது. அவங்க செய்யும் வினை அவங்களுக்கு எதிராக தான் வரப்போகுது. எதை விதைக்கிறார்களோ அதை 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அறுவடை செய்வார்கள். நன்றி திரு செல்வ பெருந்தகை. காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற குழு தலைவர் திரு செல்வ பெருந்தகையோட வியூஸை கேட்டோம். இந்த பட்ஜெட்ல வரி விகிதத்துல வருமான வரி உச்சவரம்புல மாற்றம் எதுவும் இல்லை, புதிய வரிகள் எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை. எந்தெந்த துறைகளில் என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனது பலன்கள் என்ன, 10 ஆண்டுகளில் இந்த அரசு கடந்து வந்த பாதையை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டை பட்டியலிட்டிருக்கிறாங்க. வரக்கூடிய பட்ஜெட்டில் நிறைய செய்வோம், ஜூலையில் நாங்கள் தான் தாக்கல் செய்வோம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸையும் நிதியமைச்சர் மறைமுகமாக வெளிப்படுத்தினதை நம்ம கேட்கிறோம். இந்த ஜிடிபி என்பது கவர்னன்ஸ், டெவலப்மெண்ட், பர்ஃபார்மன்ஸ் என்று 3 இனங்களில் வளர்ச்சி என்பது அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்திருக்கிறது என்பது நிதியமைச்சருடைய கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கு. இந்த நிலையில் அதிமுகவுடைய மூத்த தலைவர் திரு ஜெயக்குமார் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறார், கேட்கலாம். இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் எங்களை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் அது கருத்து சொல்வது, இப்போ தேர்தல் எதிர்நோக்கியுள்ள பாராளுமன்றத்தில் எதிர்நோக்கியுள்ள சூழ்நிலை எப்போ வேணாலும் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த வகையில் அது ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட் தான். அதனால் அரசுடைய செயல்பாடு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில்
இப்போ நம்முடைய பொதுச் செயலாளரே என்ன சொல்லியிருக்காரு, மத்தியில் எந்த அரசு வந்தாலும் சரி மாநிலத்துடைய அந்த உரிமை என்பது ஒரு மறுக்கப்படுகிற நிலை தான். காரணம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் கோடிக்கு மேலே பார்த்தா 2011 நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். 2011 வெள்ள காலத்துலேருந்து கேட்டிருக்கோம். ஆனால் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 7000 கோடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து மத்திய அரசை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த அடிப்படையில் ஓரவஞ்சனை கூடாது. வெண்ணெய் ஒரு கண்ணிலும் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணிலையும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாகுபாடு, வடக்கு தெற்கு இந்த மாதிரி பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் இந்தியர்கள். எனவே தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியர்கள் தானே. அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நீதி, வடக்குக்கு ஒரு நீதின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனவே அந்த வகையில் எங்களோட தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து என்னென்ன சலுகைகள் அது வந்து வழங்கலை. அதனால் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் எந்த அளவுக்குலாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க என்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் நிச்சயமாக வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். அதில் எங்களுக்கு மாறுபட்ட கருத்து. இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்னால நான் வந்து அவங்களும் அந்த இடைக்கால பட்ஜெட் சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அது குறித்து கருத்து இருக்குது. சட்டத்துக்கு இன்னைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய அதிமுக ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருக்கும்போது ஆதரவு தெரிவிச்சு முதலமைச்சரை ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வச்சிருக்காரு. அதுக்கு உங்களோட விளக்கம் என்ன? அந்த சிஏஏ அப்புறம் யூபிஏ எல்லாமே திமுக காங்கிரஸ் காலத்தில் தானே விதையே போடப்பட்டது. மத்தியில் இருக்கிறோம். நம்ம இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து எல்லா விதமான திட்டங்கள் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சென்ட்ரல் டு ஸ்டேட் ஷேர், அந்த ஸ்டேட் ஷேரில் வந்து நம்ம வந்து நாங்கள் பங்கு ஜாஸ்தி வாங்கி கொடுத்தோம். மொத்தத்தில் வந்து இந்தந்த ஸ்கீமெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்தோம். மழை காலத்தில் மக்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்குறது கட்சி ஆட்சி பார்க்காம நாங்கள் வேறு கட்சி ஆட்சி, எங்கள் ஆட்சி தான் இருந்தது. 2011 காலகட்டத்தில் 2016 அதுக்கு முன்னாடி 2006 11 அந்த 2011 2006 அவங்க தான் இருந்தாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ பிஜேபியில் வந்து நாங்கள் வந்து அம்மா பொறுத்தவரை வந்து ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் ஒரு 5 மொத்தம் திட்டங்கள் கொடுத்து இதை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றினா உங்களுக்கு ஆதரவுனாங்க. வாஜ்பாயும் அவர் சார் ஒத்துக்கினார். வாஜ்பாய்க்கு அவரை பொறுத்தவரை ஒத்துக்கிட்டு ஓகேன்ட்டார். அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை. அந்த காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை 205 205 டிஎம்சி தண்ணீர் வேணுன்றது அதை திறந்து உள்ளன்னு கர்நாடகாவை வற்புறுத்தினா இல்லையா சொல்லிட்டு வாபஸ் வாங்கி அன்றைக்கி 98 வந்து 99 ஆட்சிக்கு வந்தது. திமுக என்ன பண்ணுச்சு, நாங்கள் கழட்டி விட்டோன்னா உடனே என்ன பண்ணார், ஒரு மாநாடு போட்டு அந்த நேரத்துலேயே எக்காரணம் கூட நாங்கள் மதவாத சக்தி சொல்கிறார் அவர் யார், திமுக தலைவர் திரு கருணாநிதி, மதவாத சக்தியோடு நாங்கள் கூட்டு வச்சுக்க மாட்டோம் சொல்லிவிட்டு 99 வந்து 3 மாதத்தில் பிஜேபியோட கூட்டு வச்சு 5 வருஷம் வந்து சொலையாக எல்லா வளக்குலிக்கு இலாக்காக்கள் பெற்று அனுபவிச்சது யார், என்ஜாய் பண்ணது யார், சுகமாக இருந்தது யார், திராவிட முன்னேற்ற கழகம். சரி, அந்த 5 வருஷ காலத்தில் ஏதோ தமிழ்நாட்டுக்கு செஞ்சீங்களா? இல்லை வந்து நம்ம இப்போ திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசாங்கம் இருந்தப்போ பல்வேறு நிதியெல்லாம் நீங்கள் பெற்று தந்து சொல்ல முடியுமா அதை உங்களால்? நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலம் வந்து ஒரு நிதிச்சுமையில் இருக்குது. அந்த நிதிச்சுமை ஏற்பாடாமல் இருக்குன்னா மத்தியிலேருந்து நாங்கள் வந்து அதிகமாக பங்கு நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? கடனாக்கிட்டு போயிட்டீங்களே நீங்கள். இப்போ 2011 காலகட்டத்திலே 2006-11 காலகட்டத்தில் அந்த 5 வருஷத்தில் நீங்கள் வச்சுட்டு போன கடன் 1 லட்சம் கோடி. யார், திரு கருணாநிதி. இன்னைக்கு அவர் அதிமுகவுடைய மூத்த தலைவர், தமிழ்நாட்டுக்கு நிதியமைச்சராகவும் முன்னாடி இருந்த திரு ஜெயக்குமாருடைய கருத்துக்களை கேட்டோம். திரு நாராயணன் திருப்பதி பாஜகவுடைய மாநில துணைத் தலைவர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க, இந்தியாவுடைய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஜியாகிரபிக்கா எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறாங்க. உங்கள் கூட இருந்த முன்னாள் சகா சொல்கிறாங்க, பாருங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஓரவஞ்சனை செய்கிறீங்களாமே, வடக்கு தெக்குன்னு பார்க்குறீங்களாமே, ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய், ஏன் இப்படி? நேற்று கூட திரு டி.ஆர். பாலு அவர்கள் ஓரவஞ்சனை எல்லாம் செய்ய முடியாது, செய்வதும் இல்லை மத்திய அரசுன்னு திமுகனுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர். பாலு அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அது வந்து உங்களுடைய தந்தி டிவியில கூட நீங்க ஒளிபரப்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது டிசாஸ்டருக்கு போதுமான தொகை வரலன்னு சேர்த்தே சொல்லியிருக்காரு. நீங்க பகுதியை தான் கோட் பண்றீங்க. கோட்டிங் இல்ல, டிசாஸ்டருக்கு சொன்ன தேதியில வரல அப்படின்றாரு. எதனால வரலன்றது அவங்களும் சொல்லணும். எதனால வரலன்றது அவங்களும் சொல்லணும். ஏதாவது கணக்கு கேட்டிருப்பாங்க, இவங்க அதை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க.
அதனால அது அந்த ஈடுபறி இருக்கலாம், அதனால தாமதம் ஏற்படலாம், அதுல தவறு இல்லை என்றும் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்பது இங்கே குறிப்பிட வருகிறேன். இந்த மொத்தத்துல இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் என்பது கடந்த வருடம் எப்படி நாம் செயல்பட்டோம், கட்டமைப்புகளுக்காக எப்படி நாம செலவுகள் செய்தோம், அது எப்படி உயர்ந்திருக்கிறது என்பதையும், நம்முடைய நாட்டில் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை எப்படி அதிகரித்திருக்கிறது, மின்துறையில என்ன மாதிரியான சாதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் சொல்லி வரக்கூடிய காலங்களில நாங்கள் தான் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வருவோம், அப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்பதையும் தெளிவாக திட்டமிட்டு சொல்லி இருக்கிறார் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள், நிதியமைச்சர் அவர்கள். அதனால நம்முடைய நிதி பற்றாக்குறையும் சற்றே குறைந்திருப்பது என்பது ஒரு ஆறுதல் அளிக்கிறது. நம்முடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உலக நாடுகளே சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள்ல, ரயில்வே துறையில, மீன்வளத்துறையில, இதில் எல்லாவற்றிலுமே புதிய வழித்தடங்கள், புதிய முயற்சிகள் எல்லாம் செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். மொத்தத்துல இந்த ஆட்சி கடந்த 10 வருடங்கள்ல மிக சிறந்த சாதனைகளை செய்து மேலும் பல சாதனைகளை படைப்பதற்கு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. 7 IIT, 7 IIM, 15 எய்ம்ஸ், இந்த மாதிரி பல மதுரை எய்ம்ஸ் உண்டா சேர்த்திருக்கீங்களா? அதுல மதுரை எய்ம்ஸ்ல மதுரை எய்ம்ஸ் இப்போ இட் இஸ் இன் ஃபோர்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க யாரும் சொல்ல மாட்டேங்குது. ராமநாதபுரத்துல எய்ம்ஸ் காலேஜ் ரன் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்குது. நீங்க ஜிகாவினுடைய கோஆபரேஷனோட, ஜிகாவினுடைய ஃபண்டிங்ல தான் இந்த எய்ம்ஸ் அமையுதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதனால இதுல என்ன விஷயம்னு தெரியாதையே அரசியல் ரீதியாக அதை விமர்சிக்கிறாங்க, அதுதான் விஷயம். அதனால அது 15 எய்ம்ஸ்ல மதுரையும் அடக்கம் என்பதுதான் உண்மை. ஓகே, தேங்க்யூ திரு நாராயணன் திருப்பதி. நம்மோடு கான்ஸ்டான்டின் ரவீந்திரன், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய முக்கிய பிரமுகர்கள் ஒருவர். திரு கான்ஸ்டான்டின் ப்ரொஃபஸர், இந்த பட்ஜெட்ல பெரிய சலுகைகள்லாம் அறிவிக்கப்படலை. இது ஒரு சைன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன் பார்க்க முடியாது? வழமையா இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்ல அறிவிக்கப்படுற முறையும் இல்லை. போன 2019 விதிவிலக்காக இருந்தது. இந்த முறை எந்த சலுகைகளையும் அவங்க அறிவிக்கல. ஒரு சைன் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பார்க்க முடியாதா? இதை 2 விதமாக பார்க்கிறேன். ஒன்று, பொருளாதாரம் மிகவும் சீர்குலைந்திருக்கிறது என்பதை நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்படி? அதாவது முடிந்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்து உலகளாவிய ஜனநாயக நாடுகளில் இது போன்ற தேர்தலுக்கு முந்தைய இடைக்கால பட்ஜெட்டில், ஏன் 2019 இதே பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு அறிவித்த அறிக்கைகள் எங்களுக்கு தெரியும். அன்றைக்கு தானே இன்கம் டாக்ஸ்ல பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்த திட்டங்களை கொடுத்தீர்கள், விவசாயிகளுக்கு 6000 ரூபாய் உதவி அறிவித்தீர்கள். இதெல்லாம் 2019 தானே அறிவித்தீர்கள். இப்பொழுது ஏன் அறிவிக்கவில்லை? அப்படியானால் அன்றைக்கு இருந்தது உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தளர்வு என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? இல்லை. யாருக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்கள் இது போன்று ஒன்று, நமது பொருளாதாரம் வளமாக இருக்கிறது, நம்மால் கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் அவர்கள் குறைந்தபட்சம் விவசாயிகளுக்கும் இந்த மத்திய தர குடும்பம் என்று சொல்லுவோமே, மிடில் கிளாஸ் பீப்புள், இவர்களுக்கான வருமான வரி போன்றவற்றிலாவது அவர்கள் இலகு பண்ணி இருப்பார்கள். ஆனால் எந்த சலுகையும் அவர் அறிவிக்க முடியாத சூழலில் இன்றைய பொருளாதாரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. இன்னொன்று, 2024 நாம் வரமாட்டோம் என்ற நம்பிக்கை தளர்வும் அவரிடம் தெரிகிறது. ஒரு சோர்வாகத்தான் அவர் காணப்பட்டிருந்தார். ஒருவேளை அவருக்கு வசந்தம் வீசும் என்ற நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் வழக்கம் போல வள்ளுவரும் வசப்பட்டிருப்பார், ஔவையாரும் அகப்பட்டிருப்பார். யாரும் அகப்படவில்லை. எனவே அவர் ஒரு தளர்வு நிலையில் தான் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதை விட மிக முக்கியம், நாம் எதிர்பார்த்த எந்த அறிவிப்புகளும் அதில் இல்லை. ஏதேனும் சிறு சிறு அறிவிப்புகளாவது, குறைந்தபட்சம் நமது MSME போன்றவர்களுக்கு அவர் இருந்தால் நிறைய அடி வாங்கியது அவர்கள் தான். அவர்களுக்காவது ஏதாவது விலக்குகள் கொடுப்பார்களா அல்லது அவர்களுக்கு ஏதேனும் பூஸ்டிங் இருக்குமா என்று எதிர்பார்த்தோம், அது இல்லை. விவசாயத்திற்கு ஒருவேளை, ஏனென்றால் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நாம் ஏறத்தாழ 10:45 மணி அளவில் தந்தி டிவியை நான் பார்த்து கொண்டிருந்த போது நீங்கள் தான் வாசித்தீர்கள். 3 ஆண்டுகளுக்கான ஒதுக்கீடுகளை சொல்லிக் கொண்டே வந்தீர்கள் ஒவ்வொரு துறை வாரியாக. அதிலே விவசாய துறையிலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது உங்களுக்கே தெரிந்தது, ஏறத்தாழ அந்த ஆண்டுதோறும் 3.8, 3.4, 2.9% என்று அவர்கள் விவசாயத்துறைக்கு குறைத்துக் கொண்டே வந்திருக்கிறார்கள். ஒருவேளை அதையாவது கூட்டி கொடுப்பார்கள் என்று பார்த்தோம். அந்த நம்பிக்கையும் போய்விட்டது. எனவே எதிர்பார்த்த விவசாயிகளுக்கு வாய்ப்பில்லை. சிறு குறு நடுத்தர
தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடிய தொழிலதிபர்களுக்கு எந்த விதமான சலுகையும் இல்லை. அதையும் தாண்டி இந்த அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் போன்ற மத்திய அரசு ஊழியர்கள் நமது தம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களுடைய வருமான வரியிலாவது ஏதேனும் கொஞ்சமேனும் அதில் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்தோம். அதுவும் இல்லை. எனவே எனக்கு தெரிந்து அவர் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ததை விட ஒரு சம்பிரதாயமான ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட், அவர்களுக்கு தெரிந்த ஒரு அறிக்கையை கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார்களே தவிர இதில் பேசுவதற்கோ அல்லது அலசுவதற்கோ ஒன்றுமில்லை என்றே நான் கருதுகிறேன். நன்றி ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டின் ரவீந்திரன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய குரலை கேட்டோம். திமுகவுடைய மூத்த தலைவர்கள் ஒருவர் திரு கான்ஸ்டன்டின் ரவீந்திரன் வெளியிட்ட கருத்து. ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி என்கிறது ஆளும் தரப்பு, இன்னொரு பக்கம் தளர்ச்சியின் வெளிப்பாடு என்கிறார் ப்ரொஃபசர். ஏற்றமா ஏமாற்றமா? மக்கள் இதை மதிப்பிடுறதுக்கான தருணம் நெருங்கிக் கொண்டே வருகிறது. அதனால தான் இது இடைக்கால பட்ஜெட் தேர்தல் நெருங்கக்கூடிய வேளையில் வந்திருக்கிறது. இது நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடா? மக்கள் இதை எப்படி பார்க்க போறாங்க அப்படிங்கிறதும் வெகு சில நாட்களிலே நமக்கு தெரிய போகிறது. இந்த தொகுப்பில் இணைந்த நேயர்களுக்கும் இதில் கருத்துக்களை வெளியிட்ட தலைவர்களுக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து தந்தி டிவியோடு இணைந்திருங்கள். தமிழர்களுக்காகவே ஒரு ஹைப்பர் லோக்கல் சோஷியல் ஆப் வின்மினி. உங்க டேலண்ட போஸ்ட் பண்ணுங்க, ஏரியால பாப்புலர் ஆகுங்க, போஸ்ட் போட்டே சம்பாதிங்க. என்னது போஸ்ட் போட்டு சம்பாதிக்கலாமா? செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், ஆளுநர் மாநாட்டு பொங்கல் பண்டிகை கனமழை மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில். இன்று பிரைம் டைம் நியூஸ் தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. 2014 திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனிமையா எப்படி நின்றதோ அந்த இடத்துல இன்று தொப்பி போடாத எம்ஜிஆர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அன்றைக்கு அதிமுக இருந்த வலுவான இடத்தில் இன்று திமுக கிடையாது. ஆனா அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் கூட்டணி. என்ன, ஒரு அபார்ட்மெண்ட் எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும்னா கூட திமுக கூட்டணி தேவை. அங்க வராங்க, சேர்த்துக்கிறாங்க. 10 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடந்தது. புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மறைந்திருந்தார். கட்சிக்குள்ளே சில குழப்பங்கள் எல்லாம் நடந்தது உண்மை. அத்தனையும் கடந்து எடப்பாடியார் என்கிற ஒற்றை மனிதன் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்தார். 75 இடங்களை வென்றோம். உண்மையே பேசி ஆட்சி செஞ்ச காலம் வேற, உண்மைக்கு புறம்பாவே பேசி ஆட்சி செய்யற காலம் இந்த காலம். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாக்குறுதி கொடுத்தீங்க. என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீங்க? கேஸ் விலையை பாதியா குறைப்பினார், குறைச்சாரா? 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பார், கொடுத்தாரா? என்ன சொல்லி செஞ்சார் ஒன்று சொல்லுங்க. ஒரு கோவிலை முழுமையா கட்டி முடிச்சு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ண பேர் தான் ஏன் கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்? இது முழுக்க முழுக்க அரசியல். இருள் நீக்கும் கதிரவனுக்கு இணையா புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில். தினசரி ராசி பலன்கள். ராசியில உச்சமா இருந்து அம்சத்துல நீச்சமா இருந்தா பலன் கொடுக்காது. செய்தி விரும்பிகள், சினிமா ரசிகர்கள், விளையாட்டு பிரியர்களின் தேடல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் தந்தி டிவி. காலை பொழுதை கச்சிதமாய் தொடங்க தினமும் காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தந்தியுடன். தொழிலதிபர் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள், மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர், சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும் கேளடி கண்மணி. சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு. கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டீங்களா?
செயலாளர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளின் நிர்வாகிகள் கடுமையாக உழைத்தால் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் 10 இடங்களை நம்மால் வெல்ல முடியும். அடுத்து வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 60க்கு மேற்பட்ட இடங்களையும் நம்மால் கைப்பற்ற முடியும். 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்பதையெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன். தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக கடுமையாக உழைக்கும் பணியை நீங்கள் பாருங்கள். கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து போட்டியிட்டால் கூட குறைந்தது 7 இடங்களில் நாம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். ஆனால் உங்கள் விருப்பப்படி, உங்கள் அனைவரின் விருப்பப்படி தனித்து போட்டியிட இப்பொழுது நாம் தயாராக இல்லை. தனித்து போட்டியிட்டால் கூட 7 இடங்களில் குறைந்தது வெற்றி பெற முடியும் என்று சொல்ல முடியுமா? இல்லை. ஆனால் தனித்து போட்டியிடுவதா அல்லது கூட்டணியா என்பதை அரசியல் தீர்மானத்திலே படிப்பார். அரசியல் தீர்மானத்தை நம்முடைய கௌரவ தலைவர் படிப்பார். ஆனால் உங்கள் விருப்பம் இந்த தேர்தலிலே தனித்து போட்டியிடக்கூடாது என்பதாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் கை தட்டுறீங்க. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். இந்த வெற்றி இலக்கை அடைந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த 6 மாதங்களுக்கு மேலாக, ஏன் ஓராண்டுக்கு மேலாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நாம் அடையாளம் கண்ட 12 மக்களவை தொகுதிகளில் பூத் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டு விட்டது. கூட்டணி இல்லாமல் போட்டியிட்டால் கூட 7 இடங்களை அடைய முடியும். ஆனால் 10 இடங்களில் நம்ம நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வென்றாக வேண்டும். சட்டமன்றத்தில் 60 இடங்கள் வென்றாக வேண்டும். இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்டர்களுடைய விருப்பம் என்பது கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுவதே என்றாலும் கட்சியுடைய நிலைப்பாடு இந்த தீர்மானத்தில் வாசிக்கப்படும் என்றார். அந்த தீர்மானத்தை பாமகவுடைய கௌரவ தலைவர் GK மணி வாசிக்கிறார். கேட்கலாம். பாமக வலிமையாக இருந்ததால்தான் இது சாத்தியமானது. மக்களவையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத போதெல்லாம் சமூக நீதிக்கும் தமிழகத்தின் நலன்களுக்கும் பின்னடைவே ஏற்பட்டு வந்திருக்கிறது. இந்த உண்மைகள் சொல்லும் பாடம் என்னவெனில், மக்களவை தேர்தல்களில் பாமகவின் வெற்றி தமிழ்நாட்டின் நன்மை என்பதுதான். அதனால்தான் 2024 மக்களவை தேர்தலில் கணிசமான இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயித்து அதற்கான உத்திகளை வகுத்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு கட்டமாக 2024 மக்களவை தேர்தலில்
மாநில நலனிலும் தேசிய நலனிலும் அக்கறை கொண்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது. எந்த கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பது என்பது குறித்து முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை கட்சியின் நிறுவன தலைவர் மருத்துரையா அவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன். கூட்டணி அமைத்து போட்டி என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய இந்த சிறப்பு பொதுக்குழுவில் தீர்மானமாக இருக்கிறது. அதுதான் தொண்டர்களுடைய விருப்பம். கூட்டணி அமைத்துதான் போட்டி என்று ராமதாஸ் அறிவித்தார். அது தீர்மானமாக பாமகவுடைய கௌரவ தலைவராக இருக்கக்கூடிய GK மணி அறிவிக்கிறார். யாருடன் கூட்டணி என்பதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் முடிவெடுப்பார் என்றும் அறிவித்திருக்கிறார். மாநில நலன் மற்றும் தேசிய நலன்ல அக்கறை கொண்ட கட்சிகளோடு கூட்டணி அமைக்கப்படும். யாருடன் கூட்டணி என்பதை டாக்டர் ராமதாஸ் முடிவெடுப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாமகவுடைய இந்த சிறப்பு குழுவில். இந்த நிலையில நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கலை இணைந்திருக்கிறார். திரு கலை, இதுல என்ன சிக்னல்ஸ் கிடைக்குது? கூட்டணி தான் இந்த தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்து தான் போட்டி அப்படின்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டா அறிவித்திருக்கிறாங்க. அதை தாண்டி அவங்க சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஏதாவது புரிதல்கள் ஏற்படுதா? யாரோடு கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற சிக்னல்ஸ் வெளிப்படுறதா பாக்குறீங்களா? அது ரொம்ப தெளிவா இல்லை. இருந்தாலும் கூட மாநில மத்திய நலன்களில் அக்கறை உள்ள கட்சிகளுடன் போட்டின்னு சொல்லும் போது அது அவங்க கிட்டத்தட்ட பாஜகவோட நெருங்குறதா தான் நான் நினைக்கிறேன். அது எந்த கட்சி? பாஜகவோட கூட்டணி எல்லா கட்சியும் சொல்லுவாங்கல்ல, எங்களுக்கு மாநில மேல நலன் இருக்கு, தேசிய நலன் இருக்கு அப்படின்னு. பிஜேபின்னு எப்படி ஒரு இன்டர்பிரேஷன் போறோம்? அது தெளிவா இல்லைங்கிறது நான் முதலே தெரிஞ்சேன். பட் அவங்க ஏற்கனவே அறிவிச்சது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் நாங்க மாநிலத்துல இல்ல, தேசிய அளவில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிகள் தான் நாங்க இருக்கிறோங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 2026 தனித்து போட்டியிட்டு ஆட்சியை பிடிக்கணும், அதுக்கான கூட்டணி உருவாக்கணுங்கிறது எண்ணத்தையும் வெளிப்படுத்தி